Well, hello, good morning, afternoon or night, depending on where you're at on the globe. So basically, today we're gonna, to start our first lecture in the structural engineering design course. I'm thinking that it could be maybe 14 lectures to 15, and maybe I'm pushing into 20, depending on the, um, if we're benefiting other people with whatever we're doing, or we're just wasting our time. Anyways, we start with sharing the screen as usual on iPad. So now, since the lecture is now set up after some technical difficulties, which we overcame, so that's always good. So basically, the introduction. Lecture one will be simple, like very, simple, talking about materials basically, and some structural plans at the end. So we will understand the basic concepts of the following building materials: concrete and its components, rebar steel, structural steel, which is different than rebar steel, and pre-stressing strands. And the part two of the lecture will be reading and understanding structural plans, which is like, very interactive. So, but we're doing this solo, so I'll try to, talk in general, and hopefully something will be taken out of it. So, section one, building materials. Basically, we're going to talk about concrete. So, the definition of concrete, many definitions. The one I found suitable is basically, in very simple terms, concrete is a series of stones, coarse and fine aggregates, stuck together with an adhesive or a binder. The binder is cement, which is gonna stick the components together to get something like this shape, basically, like a binder, and fine aggregates here, like sand and all that stuff, and whatever you could get your hands on that's not reactive. And we have the coarse aggregates, which are basically what we call بالكويتي صلبوخ. Now, this is like the street definition, yeah? Like the definition of the street. So let's go to more professional definition. So concrete in technical terms has known to be a stone-like material obtained by permitting a carefully proportioned mixture of cement, sand, and gravel, or other coarse aggregates, and water to harden in forms of the shape and dimensions of the desired structure. So basically, you put it in a mold, and it will basically become the mold in solid form. So, the shape of your concrete depends on the shape of your mold, yeah? So now let's talk about the constituents of concrete. We first have cement. It is the most common material used as a binder, and the most common type of cement even that is used in 95% of construction is Portland cement. You could see it like in every cement bag in the country, or every country in the world, kind of. It has the following types. في أنواع من Portland cement. هذا اللي 95% اللي يستعمل حوالين العالم، في منه 5 أنواع constitute that 95%. Type 1. It's called type 1. Type 1 for use when no special properties specified in any other type is required. يعني the classic case. تبي تصب رامب حق البيت وتستعملها. That's what people get when they go to shop for their houses. Type 2 for general use, more specifically when moderate sulfate resistant is desired. طبعا نعرف ان the concrete gets attacked by sulfates, which causes erosion. يبدا شويه يتنتف في الكونكريت مع الوقت. فشنو؟ some cements يكونون فيهم شويه resistance، يسمونه سمنت مقاوم. هذا هو السمنت المقاوم، بس مقاوم شويه مو مقاوم وايد. Type 3 for use when high early strength is desired. لما تحتاج انت ان يكون الكونكريت مالك سريع القوه في اول 7 ايام تستعمل هالنوع من السمنت. يعني اذا تبي ترفع من خواص الكونكريت مالتك early on and start building اسرع. Type 4 for use when a low heat of hydration is desired. طبعا بالكويت this is big. انا بحاول اقلل الهيت مالت الرياكشن بالصيف عشان لا يصير عندي lots of bleeding phenomena، انه يبدا الكونكريت يخسر الماء ماله بسرعه because of heat of hydration، زاد الحراره مالت الجو يعني. Type 4 او 5
used for when high sulfate resistance is desired. High sulfate resistance هنقول إحنا مثلا نكون near water, sea يمكن sea water, yeah, that's a common place where this is needed. You have a note that the most common Portland cement used is type 1, also known as ordinary Portland cement, with 90% of the concrete construction nowadays depending on it. يعني 90% من ال 95% اللي قلناها هني عبارة عن type 1. حلو، يعني type 1 هو اللي ماسك السوق حاليا مثل ما قلنا يعني. اللي قاعد نصب قواعد مثلا، ونصب قواعد because of groundwater and salts داخل التربة being washed away against your foundation. ايش نسوي؟ نستعمل الاسمنت المقاوم حتى لو partial اللي هو type 2 او type 4 اذا احنا شويه عندنا فلوس يعني ودنا يعني safe. Now, there are instances where materials can be blended in, creating a blended cement to improve the performance of concrete or cement. يعني مثل additives احنا نحطها حق السمنت نفسه عشان نرفع من خواصه. Something they call PFA or Pulverized Fuel Ash or Fly Ash بالكود الامريكي. This is a British term. Pulverized, of course, the British, yeah. Pulverized fuel, fuel ash. Oh, and it has good technical in British usually. It's basically waste from coal-fired power stations that tend to increase the strength of concrete at ages over 28. يعني بعد 28 يوم نقدر نشوف إنه الكونكريت لأن حطينا فيه PFA صار أقوى. الكونكريت طبعا يحتوي على السمنت، والسمنت أنا حطيت فيه PFA عشان شيء رفعت السترينث مالته. عندنا شيء يسمونه السيليكا fume or microsilica. It contributes mainly to the strength gain at early ages from 3 to 28 days. يعني أيضا contributes to the strength. وعندنا يسمونه GGBS اللي هو ground granulated blast furnace slag. نفس الشيء waste from production دائما عادة. هو ليش هذا شيء حلو؟ لأن it's always a waste from production. يعني اشياء بتنقط بالزباله اصلا، فلما اخلطها بالكونكريت ما عندي مشكله. very sustainable materials. يعني لما نرفع السستينابيلتي مال our building parameters ممكن نحط هالاشياء عشان بس يعني جماعه البيئه يرضون علينا. is a waste from steel production that once used contributes to the strength of the concrete, yet it's very weakly hydraulic. طبعا ليش weakly hydraulic? Because it's a steel product. Steel corrodes. Hydraulically سيء يعني إذا استعملته، بس إذا قاعد تستعملها حق شيء non hydraulic zone by all means. Now, it is worth mentioning that all the above mixtures contribute to the durability of concrete by reducing permeability نقلل نفاذية المياه من الخرسانة and to reduce the heat of liberated during hydration. يعني هالشغل يعني معظم الاديتيفز اللي تنحط يعني اللي يسوونهم add mixtures أو اللي تو حطيناهم حق السمنت they're mostly used عشان they improve the permeability اللي هو نفاذية المياه من الخرسانة. I want it watertight. ورقم 2 نقلل heat of hydration. Hence, reduced risk of early thermal cracking which can be explained later. بعدين هذا راح نتكلم في lecture معينة عن cracking. المهم 2. Aggregates. Concrete contains coarse and fine aggregates that occupy 65 to 75% of the volume of hardened mass. يعني معظم الكونكريت عباره عن aggregates. قوه الكونكريت ما تي من السمنت بس، السمنت عنده strength properties بس معظم القوه اللي تي من منه؟ من الاجريجيتس او الصلبوخ او البحث. هذه الاسماء كلها حجه. Coarse aggregate usually constitute of crushed stone and fine aggregate are typically sand. اوكي لما نقول coarse معناته crushed stones او صلبوخ. Fine يتحكى عن احنا sand usually. Note. It's very important that the aggregates are clean, free of any salts. مهم الكلام هذا. Clean, free of any salts and alkali material and organic material as well that will loosen its bond with the concrete. ليش؟ hydrocarbonic materials اللي هم الموجودين في التربة مشكلتهم إن شنو يستعملون يعني ما لهم strength, their weaknesses. Then they get washed away with the water, يذوبون في الماء, so they're really not nice to have in your soil. بشكل عام أو in your mix بشكل أخص بعد. Any salts عشان يصير عندك أنت attacks
any alkali material اي نوع من الاتاكس على الستيل اللي داخل corrosion من salts او alkali material اللي يسبب لك تهشم الخرسانه مع الوقت. طبعا هذا fine aggregates اللي هو على اليسار here and this is coarse aggregate على اليمين. يعني انواع البحث يعني. Aggregates come in many shapes and sizes as can be seen from figure 3 اللي هو هني. It is desirable to use rounded and smoothed aggregate particles to improve the workability of fresh concrete during mixing. طبعا تعريف مال workability بشكل عام هو هذا term مهم. workability احنا عرفناه the ability of concrete to flow. عندي انا ستيل بارز وعندي محفور انا في مولد فانا بالكونكريت يتحرك داخل بس ما يفقد من قوته. So there is a term that measures that. It's called workability. في tests that measure that. However, angular and rough particles are desirable for asphalt concrete and base courses اللي هو تحت طبقة الأسفلت in order to increase the stability of materials in the field and to reduce rotting. طبعا هذا تحكي احنا عن يعني مثل قاعد نقول ليش احنا في عندنا قصات مختلفة وليش في قصات يعني هذا مثل نوع من القصة هذه الانجلر مهمة عندي حق الشوارع. again انا محتاج فريكشن بالشوارع عشان التاير يمسك فمهم جدا ان يكون عندي شيء قوي يعني يساعدني حق base courses and asphalt concrete. يعني طبعا انا قاعد اتحكى بالاسفلت كونكريت اللي الكونكريت اللي ينحط في بلوكات يعني مثلا اللي تشوفونه في الافنيوز مثلا تشوفون بالافنيوز ترى الارضيه مو اسفلت يعني الارضيه كونكريت. That's important. معناته ان خواص الكونكريت الموجوده في الشارع غير عن الخواص الموجوده في البيوت يعني يفرق. هذا الفرق نوعيه الاجريجيتس نوعيه الفينيشنج. مثل ما قلنا angular مثل هني بالصوره هذه angular sections يمسكون احسن في النتوءات. يعني هذا الحين مثلا this is a steel bar. حلو. ستيل بار عباره عن مو كذي هو تقريبا وفي مثل يعني نتوء بسيط يكون كذي يكون كذي يكون كذي تقريبا. هني لما تصير الاجريجيت مثل هذه مثلا نحطها ركبها هني تمسك يصير فيها فريكشن بين السيرفس وبين السيرفس اللي مني بالعربي. فهني وهني السيرفسين راح يكون بينهم فريكشن وينصب فوقهم خرسانه سو السليبج يكون اقل ويعطيني كونكريت اقوى. فانا افضل عندي يكون الصوبوخ يعني انجلر في زوايا مو شرط يكون كله انجلر. يعني هذا الشكل اللي عاده يستعمل يكون شكله كذي وكذي تقريبا. هذول نادر يستعملونهم الا في قلنا اشياء معينه شوارع رومان رودز جوجل ذم رومان رودز يستعملون اشياء مثل هذه قدم قبل مليار سنه هذول. ندش بالميكسينج ووتر. mixing water طبعا كل هذا الانجريدينت الثالث يعني almost any natural water that is drinkable has no taste or odor. يعني تعريف الماء اللي ينشرب انه يكون ما له رائحه ولا طعم can be used for mixing water for concrete. Yet water that's not drinkable can be used إذا ما كان فيه harmful chlorides وما كان فيه sulfates. قلنا الشيئين يذبحون الخرسانة قتل يعني ضربة في مقتل السلفيتس والكلورايد لأن they're contagious. حلو. يعني من يحوش جزء من السكشن يبدأ travels up مع مرور الوقت يقلل من عمر المباني أو عمر الحائط الاصطنادي ولا عمر الشور لاين ولا أي نوع من الأشياء اللي لها كونتاكت مع sea water usually. هذا طبعا عادة sea water has these harmful chlorides and sulfates. عشان كذي عندنا فوق لو تذكرون خرسانة خاصة بالسلفيتس. Okay. الحين I was attempting to أقول لكم how bleeding works. So هنا عندنا شمس طبعا والماء يتبخر من الشمس. الماء الموجود في الخرسانة يبدأ يتبخر من الشمس. يتبخر من الشمس ويصير في شنو cracks فوق السيرفس مال الكونكريت. ليش؟ لأن الماء اللي موجود هني يحاول يطلع لفوق. احنا نعرف ان الماء has a quality to it. ان الماء could travel anti-gravity like reverse osmosis يسمونه او شيء كذي. مالت النباتات basically اللي تسحب الماء.
فمن التربه نفس الطريقه، يعني هني قاعده تصير ان خلينا نفرض ان فوق الشياره قاعد تسحب ماي من الطبقه اللي تحت لان الطبقه اللي فوق تبخرت، فنفس الشيء يصير عندنا في الكونكريت بعد. ولما يصعد الماي لفوق الاجريجيتس ينزلون لتحت، فيصير عندي شنو؟ ويكنسز فوق وايد، والاجريجيتس اللي تحت صاروا اقوياء وقاعدين تحت بس مفرقين. basically not an adequate mix. احنا عاده شنو؟ عشان we get rid of bleeding عادي احنا نسوي يعني بعض الاشياء. هنا احنا قاعد نتكلم عن bleeding. How concrete is prepared for use. Concrete components are mixed with the aim to provide minimum amount of cement and water. أول شيء ليش أقل amount of cement and water؟ لأنهم مو high strength components، صح؟ احنا نحطهم عشان we improve خواص الكونكريت. Workability, binding، يكون مخلوط عدل. قلنا البايندر اللي هو السمنت والشيء اللي قاعد يحرك البايندر اللي هو الووتر not strength components. اوكي ممكن يعطوني some strength بس they're not the main strength components. نقلل الماء ونقلل السمنت while ensuring the following: adequate mixing, providing a cohesive mix that will not suffer from segregation and bleeding. segregation اللي هو تفتت المواد مع بعض، يعني انه ما يكون عندي enough binder انه يلزقهم مع بعض فتبدا المواد شنو؟ تميع، تنفصل، يصير عندي جزء يعني اجزاء ما فيها من نوع، ما فيها صلبوخ، اجزاء فيها سمنت، يعني يصير خلطه مو صح. and bleeding which is the loss of water from the heat basically، هي البروسيس اللي شرحناها هني مساعد الشمس تسحب الماء من الطبقه العليا وبعدين الماء من الطبقه السفلى يصعد الى الطبقه العليا ويبدا يتبخر causing cracking على السيرفس مال الكونكريت. So we have to be aware of that. في حلول حق هذا، نقدر نغطي الكونكريت بخياش ماي، نقدر ان احنا مثلا نرشه ماي كل شويه عشان we maintain the level of water اللي منيه بوجود الشمس. يعني في حلول بس ليش احط نفسي في الحلول؟ يعني اقدر اني انا احط الووتر كونتنت قليل شويه واغطيه بخياش اكون بالسليم خلاص. Provide an adequate workability of concrete can flow easily. يعني هني طبعا عشان الكونكريت flows easily نستعمل احنا طبعا نحاول نرفع الوركابيلتي مال الكونكريت عن طريق admixtures او شيء كذي. في admixtures خاصه، ميكسز معينه تنحط على الخرسانه تعدل الوركابيلتي مالتها وما تقلل من السترينث. احنا واصلين بالعلم شيء حلو في الميكسينج يعني. هذا اللي بقوله يعني. Minimize shrinkage and early thermal cracking by having a high aggregate cement ratio. حلو، اذا عندي high aggregate cement ratio معناته انا عندي strength بالخرسانه، ممكن اقلل الشرينكج والايرلي ثيرمال كراكينج، لان هذول الاثنين مرتبطين في خساره الماء. فانا اذا ما قاعد اخسر ماء مثل ما احنا قلنا قللنا الووتر سيمنت ريشيو يكون وخلط صح، انتهى الموضوع يعني. minimize permeability and maximize durability. حلو، permeability اللي هي نفاذيه الماء في الخرسانه. انا ارفع لما انا اقلل permeability انا رفعت السترينث، مو رفعت السترينث، رفعت الديورابيلتي. by keeping low water cement ratio. طبعا الووتر سيمنت ريشيو قلنا مهم جدا، ان معظم الفراغات اللي تصير من high water cement ratio بعد ما يتبخر الماء او بعد ما تنشف الخرسانه. انا ايش حق يكون عندي هالجابس هذه؟ انا اقلل الووتر سيمنت ريشيو فاقلل نفاذيه الخرسانه مالتي وبذلك ارفع من الديورابيلتي مالتها، تعيش اكثر، تكون ماده محترمه يعني. provide the required strength compressive or tensile. هذا الهدف من يعني او الكونسيدريشنز اللي انا لازم اسويهم لما انا قاعد اتعامل مع a mix. It is important to understand the factors surrounding the concrete pouring conditions that we have in order to understand the type of mix that should be used, and these factors are. في factors لازم نحطهم ببالنا واحنا قاعد ننقي الميكس مال. اول شيء the strength of concrete required, which is usually determined by a designer through calculations. طبعا تختار انت انواع السمنت والكونكريت. راح نتكلم عن الكونكريت سترينث مع شويه وشلون نعرفه وشلون نفهم parameters مالته. The slump of concrete required depending on the depth of the section and the congestion of steel rebar. السلامب يتعلق بشيء يسمونه workability. حلو، يعني هذا تيست. السلامب عباره عن تيست تسويه على الخرسانه، نشوف اذا هي مايعه وايد ولا مايعه شويه وشنو مقبول او غير مقبول. موجود وايد في اليوتيوب، يعني اذا واحد وده يشوف فيديوهات عن سلامب تيست يعني مهم جدا في اليوتيوب ذات اذا تبون يعني.
يعني حلو ان تشوفون السلامب تيست شلون يسوونه عشان تفهمون قصدي ان الخرسانه مايعه وخرسانه يابسه ايش الفرق وكذي يبين قدامكم how it flows لتحت او شلون تنزل ككتله. which كتله بروحها is bad ومايع كلش is bad, somewhere in the middle is cool. رقم ثلاثة the availability of poke vibrators, otherwise the use of self-compacted concrete is preferred. طبعا هذا is a research it's a research thing يعني إذا ودكم تشوفون يعني the effects of self-compacted concrete. poke vibrators يستعملونهم عشان هم بالضبط مثل ما هم poke vibrators يحطونهم في الخرسانة basically shake الميكس ويطلعون الاير بابلز واي شيء اللي يكون داخل محبوس, لان تدرون concrete is very slimy when you pour it ممكن تحبس بعض الفقاعات داخل نفس الماء. انت لما تصب الماء ساعات الى كاب ما تشوف انه مره واحده بلشت وايد فقاعات تطلع لفوق. in concrete هذا البروسيس وايد صعب ان تطلع الفقاعات لفوق, تحتاج something to initiate that. something to initiate that is the poke vibrator. يعني بالماء سهالات it's like a density وايد عالي air density is very low يطرد direct, بس هني لا because it's a slimy material فصعب ان نطلع الفقاعات اللي فوق بدون poke vibrators. يصير بعضهم يطلعون بس مو كلهم, راح يظل في بعض air gaps داخل. I don't want them. air gaps mean شنو؟ weakness, لان راح الكونكريت هني يكون صلب ومن يصير عندي فراغ. weakness. fatal? not fatal, but still I could do something about it. Okay, the environmental conditions, heat and freeze would determine the curing strategy. طبعا لما يكون عندك انت freeze لازم يمكن حتى تحط دفاية حق الكونكريت عشان يعطيك الهيت vibration required. اما في حالتنا هيت لا والله نحط عليه الخياش والماء ومثل ما قلنا نرش عليه ماء يا يوميا لمدة 7 أيام او نحط عليه خياش من بوليسترين بوليثرين وتبر يا اي نوع من الخياش ونصب فوقها ماء وتفتح لنا حرارة الكونكريت بحراره مانجبل وما اخسر حراره للشمس, يعني ما اخسر ماي للشمس بالتبخير. الحين restraint conditions, مهمه restraint conditions. الحين راح نشرح restraint. This is actually a big topic يعني, بس انا بحاول كثر ما اقدر نختصرها تفهمون شنو يعني restraint. بس edge restraint 3 انواع عندي منه, edge restraint, internal restraint and end restraint. كل واحد له نوعيه معينه. انا راح اخلي concrete strength حاليا, راح انتقل حق this like small thing اللي انا حطيته مني. edge restraint. شنو يعني edge restraint؟ انت عندك شيء مصبوب قبل an old concrete section مثلا سلاب على الارض, حلو؟ سلاب على الارض or concrete مصبوب قبل. ما تكلمنا احنا عن سلابس الحين, فخلينا نتكلم in general terms. old concrete وعندك new concrete, حلو؟ شو يصير؟ this thing تو مصبوب and wants to shrink, يخسر الماء ماله, صح؟ وعليه its own self weight اللي هو المحطوط في السهم هذا has its own self weight, حلو؟ قاعد يضغط عليه تحت and the wall بنفس الوقت wants to shrink. what happens إنه شنو؟ this thing القاعدة اللي تحت هذه تمنعه إنه ينكمش تمنعه إنه ينكمش بهالاتجاه. it resists. أما هذا it's going to shrink, ماكو شيء ماسكه من هني ولا من هني ولا من هني, so it's going to shrink. فقاعد it's shrinking from 3 sides إلا القاعدة. فش يصير عندي؟ tension will build up مني. tension will build up مني, حلو؟ ما دام tension is building up هني شنو يعني؟ cracking. إذا أنا basically عديت اللي هو tensile strength مالت concrete, which is like tensile strength. Conc, which equals 2.1 MPa, megapascal. Okay, A ما قاعد تنكتب, whatever, you know what I mean. 2.1 MPa, cracking will form. إذا طفته صار cracking, وراح يصير الكراكنج تقريبا لهني يعني للنص. هذا بالنسبة إذا كان طبعا الوول وايد. أما إذا كان الوول tall يعني this thing ratio to this thing is high, يصير الكراك لين فوق. أما إذا كان low نفس هني, نفس الجزء هذا low, إذا كان low
الكراك يوصل لنص الطوفه، فوق الطوفه شوي، فيعتمد على الطول هذا، تقسيم الطول هذا يطلع رقم. اذا كان رقم هذا هاي on the higher end رقم صحيح، اذا رقم كسر هذا بالعربي. That's the fun information، انه يعني نفس الحالتين، واحد يمتد الكراك لفوق، واحد يمتد الكراك للنص، بس انت تقعد تفكر ليش. basically تسوي شيء يسمونه the aspect ratio، هذا الطول على هذا الطول يسمونه aspect ratio. كل ما زاد ال aspect ratio زاد ال length of crack. cool. الحين نروح حق الحالة الثانية اللي هي internal restraint. internal restraint حلو، عندك an old wall مصبوب ماشي، وعندك a new wall مصبوب. هني old، هذا أقول old this thing is restraining it from shrinking بهالاتجاه. هذا الوول اللي أنا قاعد أحط عليه dots الحين is preventing it by restraining it بهالطريقة، ما تخليه ينكمش عن طريق سحبه بهذا الاتجاه، وهذا يسحب بهالاتجاه. so الوول يسحب للصوبين، وما يخلي الوول الجديد المصبوب ينكمش على راحته، فيصير عندي كراكس مثل ما شفنا. كراكس معظمهم بهالاتجاه يعني، هذا اللي أنا راسمه. basically the walls are restraining الطوفة نقول، أو الوول or beam. فشنو يصير وياي أنا هني؟ عشان شي ما شفنا نصب دائما monolithically، نصب المبنى مع بعض، يعني نصب الدور، نحاول كثر ما نقدر نصبها مع بعض. we pay attention إذا بنصبها على أرباع، إنه we make adequate connections بين الربع الأول والربع الثاني ليش؟ يعني we pay attention حق these restraints conditions. الناس يمكن تشوفها قاعد يصير، بس مو فاهمين ليش قاعد يصير هالاهتمام الكبير بالconnection because of restraint. شيء مصبوب قبل، شيء مصبوب الحين، هذا يمنع من الثاني منه ينكمش، فيصير عندي an area of weakness، نفس هني ونفس هني اللي فوق، ويصير عندي cracking unexplained، حتى non-structural cracking. يعني it's non-structural cracking، بس بنفس الوقت it's cracking nonetheless. يعني المفروض اني انا if I could avoid it عشان الديورابيلتي مالتي تكون عاليه، ليش لا؟ عندنا شيء يسمونه internal restraint. حلو، internal restraint it's a function of high depth sections. يعني تلاحظون ان حاط الطرف انا هني 2 متر، 2 متر سلابه محترم. يعني انت بتقول 2 متر، يعني انت تحكي عن كونفاونديشن، يعني ما في سلابه بالدنيا. كل بلاطات العالم اللي هي السقف اللي فوق يعني تقريبا 150 اذا اتذكر، 120 ل 150، يعني 120 ل 150 ملي، تحكي 12 سم ولا شيء، يعني مثل حق مترين ولا شيء. فشنو يصير؟ اللي يصير عندي انه عندي hot regions، وعندي يعني الشيء راح يبرد قبل شيء، يعني اللي مصبوب تحت مني will get colder. حلو، will get colder، بعدين اللي بالنص ينصب، يعني هذا الجزء الاول يصب له هنا، احنا حاط له خط انا. حلو، هذا يبدا يبرد شويه. it starts restraining اللي فوقه اللي هو هني، صح؟ لانه صار قديم وجديد. ليش صار قديم وجديد؟ لان في جزء، يعني انا قاعد اصب على فتره، عندي جديد وقديم، فهذا الحين صبيته. حلو، صبيت الجزء هذا، ويا صبيت الجزء اللي فوقه بعدين، ويا صبيت الجزء اللي فوقه بعدين، بعد يمكن minutes يعني. فشنو يصير؟ يصير عندي هني الجزء اللي في النص هذا will crack. لو شايفين انا حاط لكم كراكس هني، بخليهم بالبنفسجي كراكس. ليش؟ عندك restraining force بهالاتجاه من السكشن اللي فوق، لان it's exposed to the air، فيبرد اسرع من اللي بالنص، واللي تحت برد من قبل، فصار عندي بارد بارد حار بارد. مصيبه، عندك بارد حار بارد، يعني انت صبيت هذا بعدين شويه يبرد قبل ذاك، لا it's exposed to the air. واللي تحت ليش برد قبل؟ لانه مصبوب قبل، هذا مصبوب و exposed to the air، خصوصا باماكن البارده. وهني الحار اللي داخل شنو راح يصير فيه؟ يبرد بعدهم، وهو قاعد يبرد بعدهم، شو يصير بالبروده؟ انكماش. everything shrinks when the cold happens. something shrinks قبل الثاني cracking immediately. how can it be how would it be medicated يعني او medicated؟ شلون؟ used fiber، في ناس تستعمل fiber، ناس تحط ستيل شويه، shrinkage steel يسمونه drying shrinkage steel drying.
shrinkage steel. طبعا قاعد اكتب خرابيط because يعني who cares right؟ انتوا اللي قاعد ينوت وياي فوق ينوت. الحين نتكلم عن concrete strength. نرجع مرة ثانية. concrete strength احنا هني كنا صح وقفنا هني، كنا واقفين هني. نتكلمنا عن restraint. احط خط هني عشان تفهمون شو قصدي. هذا كان حق تبع النقطة رقم 5. concrete strength. Concrete strength is usually expressed in its compressive strength only. We recall that tensile forces are usually taken by the steel rebar in tension below the neutral axis for the cracked section. هذا الكلام العلمي الوايد عشان نكمل الفكرة. because اللي يدرسون is different levels، فأنا في ناس راح تفهم الكلام، في ناس ما تفهم. العموم هذا راح يشرح بروحه بالعربية. When we're talking about beam behavior and slab behavior, this is specified by a letter number usually followed by a classification in different codes. الحين شوف شنو قصدي بهالكلام هذا. الكلام الغلج هذا ما نحبه، احنا نطالع الجدول خالص صح؟ اوكي. اليورو كود له نوشن والامريكان كود has a notion وحتى الكويت عندها نوشن، فكل واحد عنده نوشن في طريقه كتابه concrete strength. So اليورو كود يقول لك شنو؟ C3037. شو معناته الكلام؟ 30 represents the cylindrical strength FCK, which is used to in the design form nice typo formulas شيلوا الR formulas in the majority of cases. يعني هذا تستعملها. And 37 is the cubic strength of concrete, rarely used in Eurocode formulas, only in fire design codes. طبعا ما لنا شغل، طبعا مو مهم الكلام هذا، بغيت احط لكم exception بس. C3037 basically is C30 حنسميه يمكن ما حد يعني 37 هذا رقم حق يمكن tests انك تبي ياخذون مكعبات حق البيوت they crush them they compare them to this value بس stop there يعني it just stops there. بس ما تشوفون هنا عندنا بالجدول يعني عندنا C12 1215 C16 20 كيوب. هذا طبعا كل الخواص مالت الكونكريت اللي يهمك فيهم انت في الديزاين usually are this sometimes this يعني على حسب الحاجه. ما راح اتكلم عن البارامترز هذول لان usually يعني they're plug and chug بس كل واحده فيهم لها تيست يعني ترى شغله محترمه يعني مو محطوط كلام كذي يعني. في the Indian and British standards طبعا البريطانيين كانوا تبع اليوروكود for the longest time، هم الحين تبع اليوروكود بس في فتره من فترات they had their own code. هم عندهم كان بريتش ستاندردز، واللي يضحك في الموضوع بريتش ستاندردز صارت موجوده في مصر وصارت موجوده في الهند، والبريطانيين نفسهم ما قاموا يستعملونها. شيء يضحك انه دشوا اليوروكود وهدوا الكود مالهم اللي قاموا يستعملونه the Indians and the Egyptians. ما ادري colonialism maybe ما ادري يمكن نستعمل. هذا النوتيشن ماله M10 C10 M15 C15 هذا يعني اسماء مختلفه. M20 يعني نفس الشيء. طبعا you could read this if you want مو مهم. الحين كويت نوشنز. طبعا بالكويت عندنا بدعه كويت popular notations. الكونكريت كلاس مالنا نسميه K200. K200 يعني 20 years that are relying heavily on designs from every country. اوكي قصدنا ان الكويت وايد قاعد تستعمل مشاريع من برا، فانت بالعربي راح تسوي كل شيء يعني. راح تضطر تسوي كل شيء. يعني راح تضطر تفهم كل انواع النوتيشنز بالعربي. نوت ان اوكي K200 معناته ال 28 تشيل صفر منه يصير 20، تشيل صفر منه يصير 30، تشيل صفر منه يصير 40. تستعمل الرقم هذا يعني. فاحنا قاعد نسولف في الديوانيه مثلا شو نقول؟ اوكي كم الخرسانه انصبت K200 مثلا. K200 قصدهم فيها ان 28 strength 20 megapascal which contributes to the same as this one يعني and at the same time like this one. هذا قصدنا. نفس الشيء مع 300 نفس الشيء مع هذا كله. طبعا قاعد نجيب من كل العالم فعشان شيء شويه الوضع عندنا شوي يابس. نتكلم الحين عن reinforcement bars. It's very important. It's a very important component in concrete design, and it has the responsibility of carrying the tensile stresses in the cracked reinforced section. Figure 6 shows the types of steel used, yet the most popular is the strip form configuration. Okay. طبعا احنا الستيل هو يشيل التنسايل strength، مع ان الكونكريت يشيل تنسايل strength بس حد كراكينج يشيل شويه كراكينج يعني. بالنسبه حق الكونكريت الكمبرسيف سترينث وايد اعلى من التنسايل سترينث. اما بالنسبه حق الستيل اثنينهم عاليين، بس احنا المين فانكشن مالنا شنو؟ نستعمل ستيل فور تنسايل سترينث. طبعا اللي يستعملونه دائما هو يعني انواع هذه يعني تستعمل عاده
يعني عادة دائما نشوف هذا بعد. هذا اللي يستعملونهم حق اشياء معينه يعني على حسب المانيفاكتشر. هذول نادر اشوفهم، سوري انا قصدي هذا اللي نستعمله عاده، هذول نادر اشوفهم. Out of يعني after the norm they're harder to construct but they're good. لهم خواص يعني طريقه البوند مالهم حلو يعني، بس too much of a hassle فاحنا نستعمل هذا وخلاص. Reinforcement strength FY or FYK. الامريكانز يسمونها FY yield strength وهذا يسمونها FYK اللي هم البريتش. And many countries use FYK. يقول لك the rebar strength is designed by the yield stress of the steel and not the ultimate. Why? احنا نبي البيم او الكولوم or whatever the building fails elastically. The failure at yield is elastic and the failure at ultimate is brittle. الفيلير at yield قلنا لأن الحديد طبعا it would deform فالديفورميشن ماله نوقف عنده. خلينا نشرحها بطريقه احسن شوي يعني مو مشكله. نقول هذا الكيرف مال الستيل حلو اوكي. هذا الديزاين رينج مالي ديزاين رينج اوكي FYK تصير somewhere here حلو. هذا هني يسمونه elastic هني ندش فيه plastic behavior. احنا دائما تصميمنا يقع فيه تصميماتنا تقع في الريجن هذا when we're designing يعني اشياء عاديه يعني when we're designing اشياء عاديه. I'll find an example of it somewhere. Let's see. Yeah. FYK نرفع هذا شويه يكون كذي FU اللي هو ultimate. انا اصمم على FYK عشان نستعملها في التصاميم كلها مو انا الكل. طبعا هني نشوف احنا يعني شكل الجدول. هذا هو شكل الجدول. This is the strength strain curve of شو اسمه. تصدق ما نحتاج احنا رسمنا واحد احسن منه. ايش حق نخليه رسمنا واحد احسن منه. هذا this one. Note, another popular value used in Kuwait is FY 420, taking it يعني هذا زيرو كود عادة يورو كود يحبون هالأرقام الحلوة. بالنسبة حق الكويت هذا American بعد American plus Kuwait. طبعا ما عندنا كود بالكويت بس مجازا نسميه the Kuwaiti literature يعني قصدي literature by literature I mean the whole designs اللي بالكويت يعني. areas of steel. في جداول حق areas of steel عادة يعني يحسبوا لك كل شيء يعني. بس يكون عندك area steel from your formulas that is required وتتقسمهم على هالشكل هذا. يقول لك since the steel bars that are used are mostly circular in section, then we could use the area of the circle to calculate the area of every bar, and these values are tabulated في figure 8 اللي هو هذا. يعني هذا الحين عندك اذا عندك بارين اذا الاريا ستيل مالتك هالكثر. عندك 5 بارات بس انت بارك 20 تروح حق this to this يعني 1570 مثلا كذي تستعمل هذول حق. الحين في مشاكل بالستيل وكل مشاكل لازم هيكون mitigation. So the problems that arise in steel is corrosion that can be mitigated by coating the steel rebar with epoxy paint. احنا نطلب epoxy paint إن نكون رفعنا الخواص مالته. Experience has shown that epoxy paints can prove to be inadequate in providing protection if the coat has cracks. يعني therefore care is needed when handling the rebar on site and must be inspected by engineers. هذا ليش انا حطيته because I've been seeing بالكويت وايد يستعملون او بالكويت وبالسعوديه وايد قاعد يستعملون epoxy coated concrete اللي هو epoxy coated steel in their concrete. بس I was reading the study the other day and the implications لما أصلاً يكون في cracks في مو catastrophic بس it's reduced يعني ما تستفيد منه إذا في cracks. الكراكس من وين راح تصير handling يعني أنا العامل لما قاعد يشتغل قاعد يحط الحديد في الكيج ويقط وشيل هذا لازم في inspection engineer يشوف إذا في cracks
او ياخذ عينات على الاقل ويشوف انه في كراكس ولا ما في، اذا في كراكس يعيد طلاعهم مره ثانيه. بالضبط. The best used in البست use حق هالنوع من rebars are in chloride rich environments and especially in marine environments where the chlorides are available in both solution and airborne form. Airborne form as a splash و solution as ماء بحر، يعني ماء بحر is rich in chloride and sulfates actually. يمكن مو sulfates وايد بس chloride definitely. الحين pre stressing، الحين دش في الثالث ماتيريال. خلصنا احنا من كونكريت وستيل، ندش في pre stressing strands and wires او سوري قصدي third type of steel اللي ممكن نستعمله يسمونه pre stressing strands or wires. Pre-stressed concrete contains special wires, strands, cables, and bars. Steel for pre-stressed concrete reinforcement must be high in strength and low in relaxation properties. High carbon steels and high strength alloy steels are used for this purpose. طبعا low relaxation أنا ما أبي وايد انكماش وتمدد، عشان كذي أبي low relaxation. أنا قاعد معظم الوقت أشد these bars, strands عشان I get their strength basically. فلازم يكون عندهم high strength وهاي high cost بعد نفس الوقت. المهم بس اللي بقول انه في ترى هالنوع من الاشياء طبعا يكون بهالشكل، يعني عباره عن كيبل وفي داخله strands، هذول نسميهم strands احنا. هذا وايد، بالعاده يكونون 7، 1 2 3 4 5 6، لا والله 7 حاطين. المهم في 7. Yeah, working out of memory is not too bad. المهم هذا النوعية الثالثة من الستيل يمكن نستعملها. عندنا شنو الحين structural steel. structural steel شغلة ثانية. All steel is structural، بس هذا يعني structural steel is basically more reinforcement steel. It's structural steel قائم بذاته، هو يشيل التنشن وهو يشيل الكمبريشن. In most applications at least. في وايد خلطات تصير بين الكل. المهم structural steel is scarcely used in Kuwait for the residential building, yet very important when designing warehouses, industrial buildings and storage areas. مظلات، بس موجود في المظلات. There are many steel sections that are used for different purposes. Figure 11 shows some of the popular sections that are used in the market in different things. يعني هذه الأنواع الموجودة عندنا اللي يسمونه T section, angle section, hollow square section, wide flange section, I-beam section, channel section. عندنا بعد شنو؟ طبعا هني in terms of stiffness معطينا the best stiffness اللي هو K value عنده عالي is the H section أو اللي يسمونه wide flange. عندك الchannel بعدين، عندك بعدين the square, then the angle, then P. كلن على حسب احتياجك. اللي مشهور بالكويت عادة المظلات I-beam. Angles are very important and هذول موجودين بعد. في بعد أنواع ثانية circular بعد بالطريقة فيه، بس يعني ما يستعملونهم بالمظلات أكثر شيء بالكويت. طبعا yield strength حق structural steel الحين نفس الشيء، نفس ما قلنا بالreinforcement موجود في structural steel، بس القيم تفرق لأن الاستعمال يفرق. Like reinforcement wire steel is designed with the parameter of yield strength as the governing strength. حلو. Yield again مرة ثانية not ultimate. I cannot stress this enough. Not ultimate. أنا مو يعني المفروض ما نحط الشيء مع ضده في نفس الجملة، بس يعني مهم. Steel grade 257 355 هذا انقرض ما قاموا يسوونه وايد، اما هذا يعني basically is always used. بس يعني حلو ان تكون عارفين انتم قبل شنو كان فيه. maximum thickness ماله يعطيك هالكثر corresponds to something يعني مو مجرد قيم عشان تعرفون ان اشياء راح تكون يعني شو اسمه. I think I'm gonna stop here. Yeah, I think I'm gonna stop here ولا بكمل؟ لا نوقف هنا أحسن. Okay, thank you guys for شو اسمه. I will put this in lecture 1 part 1. This is a very long lecture, I must say. العادة ما راح يكون كذي الوضع. I'll put a part 2 but it's going to be much يعني بس راح يكون part 2 يعني مو شيء ثقيل. All right, so take care everybody for now and God bless.